ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು PW ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So first question that is starting from 13 andre 12 questions, it is related to chemistry as well as biology. Okay, ee question number clean agi nodkoli. So first 5 question it is related to MCQ as well as assertions. Okay, so first one, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb q kottidare from a point 118 volt to a point 128 volt. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಜೂಲ್, 20 ಜೂಲ್, 30 ಜೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿ ಎ ಇಂದ ವಿ ಬಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ divided by q. Suppose VA na nanu 128 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ VB na 118, work done I have to calculate as it is. Q is 2 coulomb. So the difference 10 cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, one more step I'll do it. So work done is 10 into 2, that is 20 joule. So correct option is 20 joule. Easy now. So you have to know a definition as well as formulas along with their units. Okay, so let's move on to the next question. Electromagnets are used in. First of all, you need to know what is electromagnets. So electromagnets are temporary magnets. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ಸ್, yes of course they'll be using, these are used in electromagnets are used in electric bells. Next one, telephones, yes. Dynamos, yes. So all of these, yes. So right answer is all of these, option D. Okay, applications kelidare electromagnets. Okay, so let's move on to the next question. Question number 15, overloading of an electric circuit implies. So first of all, you need to know what is overloading. Okay, short circuit and overloading. So ಇಲ್ಲಿ overloading for example ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, connecting high resistance device. Okay, connecting a number of electrical appliances in a series with a correlation. Okay, drawing a very less current. Idu ide, but combining these two, connecting a number of electric appliances in a series, this is the right answer. Okay, so drawing a large current, yes, large current draw ಮಾಡುತ್ತೆ. connecting high resistance device ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 is over. So question number 16, a compass needle just above a wire in which electrons are moving towards east will point. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ನಾರ್ತ್ ನೀಡಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು
ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೇಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಪಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈರ್. ಸೊ ಕರ್ಲ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಯಾವ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸೌತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ನಾರ್ತ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABCD ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಆ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, AC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ DC ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. Now reason, it has very less of energy in long distance transmission. ಯಾಕೆ ಇದಾಗಿ ಬರಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, so hence option C is the right answer. Got it? So let's move on to the next one. Define near point and far point of a human. Question number 25. So ಇದು 2 marks question. ಇಲ್ಲಿ near point and far point of human eye. ಈ question human eye and colorful world ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ question. Okay, so ಇಲ್ಲಿ near point, okay, the point at which, okay, what point? It is the nearest point at which object is placed, so that the human being, that is a normal human being, can see that object without any stress. That point we call it as a near point. Nodi, near point, the minimum distance at which object can be seen most distinctly, means clearly, without, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಐ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ತೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Normal human being is infinity. So symbolically, this one. So first definition ge 1 mark. See, this is not actually necessary, but extra information. So second definition ge 1 mark. Total 2 marks. Done. So let's move on to the next question. A person cannot see clearly object beyond a distance of 1.2 meter. Name the defect of vision is suffering from. What would be the power of correcting lens used to restore proper vision? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ a distance of 1.2 meter. Beyond 1.2 meter ಆಚೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ನಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಮೀಪ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಬಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಮಯೋಪಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಮೀಪ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನೇ ನಾವು ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯೋದು ಪವರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1/f. 1/f 1.2. 1.1 ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 0.83, ಬಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು -0.83 ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ -0.83. ಯಾಕೆ ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ converging the rays, where concave lens diverging the rays. So hence for convex lens we consider power is a positive, okay, plus diopter, and concave lens ge ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ negative sign, that is negative diopter. Got it? So let's move on to the, okay, so this is 1 mark, this is 1 mark, so total 2 marks. So let's move on to the next question, that is, how can you identify 3 types of a mirror without touching it? 3 types of mirror ಯಾವ್ದಾವು? ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್, ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಮಿರರ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಎರೆಕ್ಟೆಡ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಿದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿರರ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಟ್, ಅಂದರೆ ಮಿರರ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So this is how you can identify a plane mirror, concave mirror and convex mirror. Okay, so let's move on to the next question. From the diagram given alongside, ಈ diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the angle of incident ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, angle of incident, angle of refraction ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ. ಸೊ angle of incident ಅಂದರೆ the angle between incident ray and normal, we call it as the angle of incident. And here angle of refraction is nothing but the angle between normal and refracted ray. So here you can see these are the dotted lines,
means original path, actually the ray is here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ r ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 35. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ 25. ಸೊ 25 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ 25, ಸೊ 65. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 35 ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದಲ್ಲಿ 35. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಮೈನಸ್ 35. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 65 ಮೈನಸ್ 35 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1, this is for 2. Next one, the refractive index of the slab, given that sin 30 is 0.50 and sin 65 is 0.90. So 906. Okay, so now from the Snell's law, we know that sin I divided by sin R is equal to constant. That is nothing but refractive index of the medium. Okay, so our formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin I divided by sin R. Sin I already ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು? 65. Next sin R, it is the 30. So sin 65 and sin 30. Sin 65 is 0.906 and sin 30 is 0.5. After simplification, you will be getting 1.81. Idu refractive index of glass ginda ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. The refractive index of a glass slab is 1.5. Here we are getting approximately 1.81. Okay, so ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let's move on to okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆನಾ? ಯಾಕೆ r plus 35 ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತ? So this angle will be I alva, that will be equal to r plus ಈ angle ಎಷ್ಟಿದೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ, that is given by 30 degree. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ O, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ outside the magnet. But inside the magnetic field lines move from south to north. Okay, so hence the magnetic field lines are closed and continuous curves. Okay, so first one and second one is done. And S, strength of magnetic field. So strength of the magnetic field is more at poles. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್, ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ magnetic field lines indicates the strength of magnetic field. Okay, so next one, the freely suspended magnet is always aligned with south and north direction of earth. ಯಾಕೆ? earth ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋಕೆ. ಸೊ that is the proper way to remember a trick to write properties of a magnetic field lines of force. But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಹೋದಾಗ they emerges from north pole and merge at the south pole. The direction of field lines inside the bar magnet, it is south to north pole. They do not intersect. Yes, these are the closed curves. Yes, just explain ಮಾಡಿದೆ. Shown by the degree of closeness of the field that indicates strength of the magnetic field. Okay, so now the tangent drawn at any point of the magnetic lines of force represents the direction of magnetic field at that point. ಇವನ್ ಈ ಕಾಂಪಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಎನಿ 4 you can write. Okay, question number 32. So let's move on to the 32 or question. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, a drawing board. Okay, he places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron filings uniformly around the bar magnet, then taps board gently. Now answer the following questions. So ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಡಿತಾರೆ. ಬಡ್ದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು? ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಡು ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ and this bar magnet is a big magnet. So interaction between bar magnet and small iron filings, that is also acts as a small magnet. Due to that interaction, the magnetic field pattern arranges such a way that it looks like a continuous and closed curves. Okay, so now what does a crowding iron filings at the ends of a magnet indicates? Andre strength of the magnetic field is more at the ends anta indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. Therefore the iron filings experience a force. Due to this force, the iron filings get arranged in such a pattern. Okay, that is a definite pattern. The lines along which the iron filings align themselves represents the magnetic field lines around the bar magnet. So last one, the crowding of the iron filings at the ends of a magnet indicates that magnetic field is strongest. Okay, more the crowd, more the strong of a magnetic field. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ವೋ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Why is tungsten used most exclusively for filament of electric lamp? Simple, high resistivity and high melting point. High resistivity and high melting point. So R ಅಂತಂದ್ರೆ resistivity. Okay, resistance ಆಗುತ್ತೆ R ಬರೆದ್ರೆ. High resistivity and high melting point. M means melting point. Okay, so that is the reason. Why are the conductors of electric heating devices such as bread, toaster, electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? ಅಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ವೈ ಇಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದ ಆಲ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, all the electrical devices do not get equal amount of potential difference. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಡೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಹೌ ಡಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು? ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಥರ? ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಿಲೇಷನ್, ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇ, ವೈ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಈ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್
weight. Okay, we prefer aluminum more over copper. But ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡನ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ದ ಟಂಗಸ್ಟನ್ is a alloy. It has high resistivity, that is H, and high melting point, M. Okay, the alloy are preferred to use heating element due to high resistivity and high melting point when compared to pure metal. Okay, resistivity increase ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ high melting ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, it can withhold with a high temperature. So next one, the series arrangement is not used in household electrical appliance because if one electrical appliance fails to work, then remaining appliances will be switched off. ಅದೇ ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೈರ್ is inversely proportional. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, inversely proportional to the area. This is area. Cross section. Resistance to flow of current through a wire due to opposition offered by the atoms by the conductor to the electron. If the area of cross section is larger, then electrons can move easily through the conductor. This decreases the number of collisions taking place, hence resistance gets reduced. Relation ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So next E, the copper and aluminum wires possess a low resistivity. Okay, low resistivity means nothing but high conductivity alva. So low resistivity, the power loss in the form of heat are very small. So they preferred used for electricity transmission. So low resistivity ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಹೈ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. The lens forms different types of image. Lens forms different types of image. Correct ಆಗಿ ಓದಿ. When object is placed at a different location, when a ray is incident parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the focus or appears to come from the focus. ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ವೆನ್ ರೇ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ ಎರಡರ ಫೇಸು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ perpendicular to the surface, normal to the surface. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the ray undeviates. Okay, so ಇಲ್ಲಿ next one, if the object is placed between focus and optical center F and O, okay, center of a convex lens, erect and magnified image is formed as the object is brought closer to the convex lens from infinity to near the lens to focus. Infinity to focus. ನೋಡ್ಬೋದು, infinity to focus. The image moves away from the convex lens from the focus to infinity. ಇಲ್ಲಿ image ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. Image will move from focus to infinity. Object ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, infinity to focus, but image is moving from focus to infinity. Also, size of the image gets increased, magnify ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, increasing, and the image is always real inverted. ಯಾಕೆ? The object is not kept between optical center and first focus, okay, and inverted. A concave lens is always gives a virtual, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a concave lens, not a convex lens. Concave lens always gives a virtual erected and diminished image irrespective to the position of the object. Yes, of course. Okay, so convex lens always gives both virtual and real image, but where concave lens is always gives a virtual image and highly diminished compared to the object. Got it?
So let's see the next data. Why should a ray goes through the optic center of the lens? Optic center of the lens, it passes without a deviation. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, first surface and second surface ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the ray for the first surface and second surface, entry ಮತ್ತೆ exit ಅವೆರಡು perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ it moves undeviated. But inside the lens there is a refraction, bending of light ray ಇರುತ್ತೆ. But once it is exiting, it moves in a straight path. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. A curvature of the lens at the incident and exit point. Incident and exit point are exactly opposite. So the deviation at the point is cancelled at the other point. This is how you have to answer. Okay. So next question. Write the characteristics of the image formed when object is placed between F1 and F2. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡ್ರಾ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಕ್ಯಾಮರಾಸ್, ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಎನಿ ಟೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಮಯೋಪಿಯಾ ವಿ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಯೋಪಿಯಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೆಲೋಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಐ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐ ಪೀಸ್. ಐ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೆಲೇಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಗೆಲೇಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 and F2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ F1, this is 2F1. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು F1 and F2. Okay, it should be 2F1. Okay, so here this is object and two rays I have to consider. For this I'll consider one parallel, another one is passing through the optical center. So here also it is F2 and 2F2. Got it? So it is passes through focus of point. Hello. Image is formed here. Image is formed here. So this is image. You note both. First, position of the, characteristics of the image. First one. So nature of the image. Two refracted rays are actually meeting, hence it is a real plus inverted. Second one. Position of the image. Behind 2F2. Third one, magnification. It is magnified ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಇಮೇಜ್ formed, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, formed by concave lens when the object is placed in front of a lens. Draw the image ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. Concave lens, and this is principal axis. So this is optical center, and this is first focus, and this is second focus, and this is first focus, and this is second focus. Okay, so now I have kept one object at any position. Here I'll be considering, so this is object. Now right now I can consider incident ray. Okay, so incident ray I'll be considering here, and the second one passing through the optical center. So let's see refracted ray. It passed through undeviated, and here once it goes, it diverted. Here actually it will meet here. Okay, so this one I'll call it as a image. Now two refracted rays are not actually meeting, so hence it is a virtual, and
here image is formed above the principal axis, we can say that it is a upright or erected. And coming to third point, that is the magnification. Okay, magnification is very small, that is diminished. Okay, and what is the position of image? Position of the image is always a focus and optical center. It is between optical center and focus. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A, second one B, third C, and sub question of C. Okay, so ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಈ PW ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಟೋಟಲ್ 39 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 to 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 17, 18, 19, 20 ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ 16 ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 16ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, 1 to 7. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 20, ಅದರಲ್ಲಿ 1 to 7 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ 2 marks. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ 2 marksಗೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 marksಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋರ್ಷನಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು 4 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ PW ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ MCQ ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, PB ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ CU. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, LG. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ LPG ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 new ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂ products. So this is how it is. Fresh milk has a pH of 6. Okay na? When milk changes into curd, the pH value will be. So milk should not change into curd ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ pH ಅನ್ನು 7ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ವೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ pH ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು pH 6 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಯಾವುದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ KCl ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ KOH ಅಂಡ್ HCl, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಯಿತು. ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. NH4Cl ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಯಿತು. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸಿಡಿಕ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2CO3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COH
ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ NaOH. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ B, option B, NH4Cl. The number of carbon atoms present in the molecule of fifth member of the homologous series of alkyne. First member of alkyne ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CnH2n-2. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮೇ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3, ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ಗೆ 4th ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ಗೆ 5th ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅವ್ರ ಫಿಫ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಯೂಟನೋನ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬ್ಯೂಟನೋನ್ ಅನ್ನ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ CH3, CH2 ಆ್ಯಂಡ್ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? CO ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ X ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19. ಓಕೆ, 19 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 19 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 8 8 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 288, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಅಸರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಎಫಿನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಅಫಿನಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗಿರೋ ಅಫಿನಿಟಿಗಿನ್ನೂ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು reduce them or we have to ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು process them using electrolysis method ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. that should have been the reason, but ಅದು ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOHಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪಿಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್. ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬೇಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. The solution becomes colorless. Y also combines with sodium hydroxide to form a salt that will use in food in everyday life anta heli. Okay, so it should be an acid then, not base, because in base it should give the pink color alva. So X is the phenolphthalein indicator, then Y should be an acid. HCl should react with sodium hydroxide. Okay, Y reacts with sodium hydroxide to form the salt. Salt ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? sodium chloride ಆಯಿತು, which we add in food every day along with the release of water. It is a neutralization reaction. Give the reaction of Y. So what is X ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. X is a phenolphthalein indicator plus Y ಯಾವುದು? Y ಅಂತ ಹೇಳೋದು hydrochloric acid. Then give the reaction of Y with sodium hydroxide. This was your Y. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So this actually from
ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 21st ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸಿಂಪಲ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇದರ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಕೇಮ್ 4. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ 2 3 6 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 2 6 ಪ್ಲಸ್ 2 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ Na2SO4 has 2 sodium. So I'll write here as 2 sodium. And then rest go for the sulfur, 1 sulfur, 1 sulfur. Oxygen ನೋಡಿ, it totally 6 oxygen ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ just we have only 5 oxygen. So I'll write here as 2. And hydrogen becomes how many? Illi 2 and illi 2. Total 2 2s are 4 hydrogen. This equation is also balanced. So this was the IC question, internal choice question for your 2 mark chemistry. Then talking about section C, 3 mark question. Okay, justify with the help of an example that displacement reaction is also an example of redox reaction. ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ Fe ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. Fe ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? Fe is gaining the electron or oxygen. Sorry, Fe has to gain the oxygen. It will lose electron. That is higher classes ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And for your exam you can write like this: Fe is gaining, hence it is oxidized. Copper is losing, hence it is reduced ಅಂತ ಹೇಳಿ justify ಮಾಡ್ತಾರೆ by taking one example. You can also write color change, blue to green. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ completely bad, but amount of electricity produced in pure water will be always lesser. Okay, in order to increase the ionic movement, athwa in order to increase the bond breakage between water the bond ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we add sulfuric acid. By adding few drops of sulfuric acid, it becomes good conductor of electricity because water molecule will split into H plus and OH minus. ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, in the following schematic diagram for the preparation of hydrogen gas as shown in the figure, what would happen if the following changes are made? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಗೆ sulfuric acid, dilute sulfuric acid na ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So they are saying that in the place of zinc granule, same amount of zinc dust ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪೌಡರ್ zinc. ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯು ಸಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ sulfuric acid ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ zinc will react with sodium hydroxide, NaOH, forming the salt sodium zincate, NaZnO2 plus. Zn is plus 2, sodium is 1, so I'll write it as Na2ZnO2 and hydrogen gas. Same hydrogen gas ಇದೇ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ along with the formation of the salt Na2ZnO2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 34th question, in the formation of compound XY, atom of X lost 1 electron each while atom of Y gained 1 electron each. What is the nature of the bond between X and Y? ಅವುಗಳು ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ XY. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so we have here
Okay, this was your 3-mark question. Next, this was again the internal choice 3-mark question. ಇದು ನಿಮಗೆ 5-mark question from section D ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 34th question was your 5-mark question. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಅಯೋನಿಕ್ಗೆ 1 mark, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವುದು? Fe ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದು, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ Fe2O3. ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದದು ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, write down the reaction. Fe2O3 reacts with aluminum giving Al2O3 plus Fe. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 marks ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐಸೋಮರ್? ಐಸೋಮರ್ದು 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಐಸೋಮರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ 1 mark, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಸ್. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು N-ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈನಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, half mark ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 mark ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ 1 mark, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 mark ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ 1 mark. ಈ ಥರ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ half and half mark. Okay, then comes case study question. This is your last question in section E. Section E ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿ. ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ is used to bring out the non-spontaneous redox reaction. This is done by passing electric current through a liquid containing ions known as electrolyte. ಈಗ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ sulfate 2 minus ions ಇದೆ, known as the electrolyte. In contrast to the metals, the current in electrolyte is carried by the movement of ions rather than the movement of electrons. The solid conductors instead into the liquid are called as electrode. Solid anna electrode anta heli karthivi, liquid anna electrolytes anta heli ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the one with the positive charge is called as anode, the one with the negative charge is called as cathode. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಕಾಪರ್ 2+ and 2 electron. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಪರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಪರ್ ಶುಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಓವರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, third question, what is the anode mud? The impurities which gets collected below the anode is actually called as anode mud. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೇಮ್ ದ 2 metals which can be refined by electrolysis method. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ refined by electrolysis method anta heli. So that's all from the chemistry segment. You had section A, section B, section C, section D and section E type of questions. Hope this was very clear for you. Please refer to the solution page if you have more clarification or if you need more clarification. Thank you. Bye. Hi, hello everyone. Namaskara ಎಲ್ರಿಗೂ. I hope you are having a great day. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು PW ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ? ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೇನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? See there, if the saliva is lacking salivary amylase, what is the effect of it? ಈಗ ಸಲೈವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ which is produced from the salivary glands. 3 pairs of salivary glands are present here. You know that submandibular, sublingual and parotid gland ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಸಲೈವಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That saliva contains 2 important enzymes. Mainly 2 important enzymes are present. One is salivary amylase, another one is lysozyme. ಈಗ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ salivary amylase ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ into maltose, that is the disaccharide. So you know that starch is being converted into disaccharide called maltose. It's another kind of a sugar, right? That's only happen in the presence of salivary amylase. Okay, so the answer is option A, starch breaking down into sugars. Sugars in the sense whether it may be the disaccharide or it may be the monosaccharide. So now we are talking about only the disaccharide called maltose. In a protein, digestion starts in stomach, not in mouth. Adu start agodu stomach inda. Absorption of vitamin that is taken place inside the stomach as well as in the intestine. Next year, fats breaking down into fatty acid, that will takes place in the presence of lipase. Okay, adu ella agutte, pancreatic lipase ಮತ್ತೆ intestinal lipase anta helbittu, that will takes place in the duodenum as well as in the next part of the small intestine. So the right answer is option A. Okay, next second one ನೋಡೋಣ. Identify the type of nutrition exhibited by the given figure. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, there is a bread as well as a few organism, one kind of organism. So you can observe. ನಿಮ್ಮ examination ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. Okay, here I have given what is that bread mold, bread and fungi body ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Okay, what type of nutrition present in between them? For example, fungi is there, a kind of living organism. They are growing over the bread. So wet or it may be the moist surface ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. But when it comes to heterotrophic nutrition, there you observe holozoic nutrition. So parasitic nutrition, saprophytic nutrition, symbiotic nutrition ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ, ಫಿಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ನೆವರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ will be takes place only in green plants. So it's not the right answer. Parasitic nutrition, parasitic anta ಹೇಳಿದ್ರೆ either completely or incompletely they depends on other living organism. Okay, complete parasites or it may be incomplete parasitic nutrition anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. Symbiotic nutrition, where two living organisms are living together and mutually beneficial to each other. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಗಾ. Alga synthesize the food and provide the food to the fungi.
fungi absorbs the moisture from the atmosphere and provide that to the alga to prepare the food. So ಆ ತರ symbiotic association ಇಲ್ಲ. Saprophytic nutrition, remember the best example for the saprophytic nutrition ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಸೋಪಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಫೆ, and there is a reproductive part called sporangium. From the sporangium, so they produce microspores. Okay, they are very hard and chemical resistant that can survive years together. Okay, so hagagi answer enagirutte, saprophytic nutrition can be observed in this particular figure. Next, fossil Archaeopteryx exhibits connection between Archaeopteryx anta gottirutte nimge. Okay, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಯಾವ ಥರ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಗೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ತುಂಬ ಡೈನೋಸರ್ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಿತ್ತು, ಬೀಕ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬೀಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೀತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, ಎಸ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು, ನಂತರ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ಗಳು ಬೋತ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ABCD. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎ ಯಾವುದಿದೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. Sensory neuron carry impulses or stimuli from receptor to the brain or spinal cord. ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನ, ಸ್ಟಿಮಿಲಿಯನ್ನ. ಸೊ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಏನಿದೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ only stimuli. They carry only stimuli. Stimuli ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any changes that occur in the external environment. ಅದು heat or you can say temperature, humidity or it may be anything. ಓಕೆ, ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ the immediate response will be created so for the stimuli. So this is the right one according to me right now.
ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ which is created by, commanded by the spinal cord. Next, D, effector ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. It receives stimuli. No, it shows the visible response. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವುಡ್, ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಫೈರ್ ವುಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ದೇರ್, the response is given by the muscle. So that is nothing but the effector. The right answer is spinal cord, center of reflex action. So B is the correct one. Okay, next question nodona. In figures given below, two are showing process of budding. These are, ಇಲ್ಲಿ 4 ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in related to reproduction. So asexual mode of reproduction you can say. ಆ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನದು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ರೈಸೋಪಸ್. ರೈಸೋಪಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And this is nothing but layering process. So we are just writing vegetative propagation. Vegetative propagation I can say. And last one nodre nimage gottagutte, Coelenterata. So invertebrate ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಿದು? ಹೈಡ್ರಾ. So that hydra also reproduce by budding process. So ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ರೈಸೋಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್, ರೂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 1 and 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ರೀಸನ್, ಸಾರಿ, ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಥವಾ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ produced by sexual reproduction. You know the meaning of sexual reproduction. What does that mean? It's a genetic combination, fusion of 2 gametes. Gametes ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ this one is correct. Variations are seen in offspring produced by sexual reproduction. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 1 parent. So there is no much scope for the evolution or it may be the variation. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. DNA molecule generated by replication is not exactly identical to original DNA. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ DNA ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ DNA duplicate itself to produce daughter DNA templates or it may be the molecules produce ಮಾಡುತ್ತೆ. But here during duplication of DNA it is not much accurate. ಅದು accurate ಆಗಿರಲ್ಲ.
You can observe even a single minor error. Observe ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. So that error leads to variation, mutation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ, DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, assertion and reason, and the reason is perfect for the assertion, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, both A and R, assertion and reasoning, are true and R is the correct explanation of A, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ R ಅನ್ನೋದು A ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮೂರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಸರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬೈಲ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Many juices are being produced in our body from different organs, helps in digestion. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಲೈವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನಾ ಸೇ ಸಲೈವಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ enzymes. Remember, this is the juice, only juice in our body that doesn't contain any enzymes. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. So it is the right one. So A is false but R is true, not. So option C is the right one. Explanation artha agideyalla? Bile juice or bile salt is being produced from the liver, stored in gallbladder, and that helps to digest the lipid, larger to smaller globules of fat called micelles. Alli bandaga they do not contain any kind of enzymes. So first one is true, assertion is true, reason is wrong, or you can say false. Next, what is double circulation? Double circulation andre enu and why is it necessary? Yake necessary agutte? You know that double circulation takes place or present only in birds and mammals. Idu birds matte mammals alli matra irutte. Yake irbodu? Because both birds and mammals have four chambered heart. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳಿರೋ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ the heart, I'm just writing the definition, twice in a cycle, twice in a cardiac cycle, you can say cardiac cycle.
ಸೊ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ 2 ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. Pulmonary circulation and systemic circulation. Remember these 2 words. Pulmonary, okay, and second one is systemic circulation. Systemic circulation. Pulmonary circulation anta helidre circulation of blood between lungs and heart. Lungs ಮತ್ತೆ heart ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ circulate ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ systemic circulation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ circulation of blood between the heart and the body tissues. ಸೊ 2 ಸೈಕಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಪಾತ್ ವೇ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. To maintain constant body temperature. Constant body temperature. Okay. So ಒಂದು, ಯಾಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Because to provide the energy instantly to our body. So ಜೊತೆಗೆ it supplies oxygen. Just writing supplies oxygen. Supplies oxygen efficiently. Supplies oxygen efficiently. Okay, ಈ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ that release secretions for digestion of food. Write 3 components of secretion that are released by these glands. Stomach aliro glands ಗಳು ಯಾವುದು, ಅದರಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗೋ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And you know that stomach is the first part where the chemical digestion starts. Mouth ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And remember that the wall of stomach has infolding structures called rugae, or you can say intestinal glands. Okay, this sorry, every time I'm just saying intestinal. These are gastric glands. Okay, and these are mainly responsible for producing 3 important components, and they are ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, hydrochloric acid and mucus, and finally enzyme called pepsin. So ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಂಟೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ and 3 components are like this. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ 3 components? First one is the acid called hydrochloric acid. So ಇದ್ರ main function ಏನಿರ್ಬೋದು, it provides acidic medium, provides acidic medium for the pepsin. Okay, for the pepsin ಗೆ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ಓಕೆ, and that pepsinogen is converted into active state called pepsin in the presence of hydrochloric acid, and also it kills the germs. It kills the germs. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯು ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ inner soft tissues or cells of the gastric gland or the stomach wall from the hydrochloric acid. Protection kodutte. And the last component, you know, the very important component, that is nothing but the pepsin, an enzyme. So pepsin irutte. The main function of the pepsin is digestion of protein. Helps in digestion of protein anna ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Okay, now I will repeat that. Name the glands present in the wall of stomach that release the secretions for digestion of food. And those glands are called gastric glands. Next, write 3 components of secretion that are released by these glands. 3 components are an acid called hydrochloric acid, and lubricator called mucus, or protector called mucus, pepsinogen or pepsin. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆನಿನ್. ಮೋರ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್. ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ that's the answer for this question. And observe this. Write 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the products formed in each case. So remember, aerobic and anaerobic respiration. There are 2 modes of respiration, aerobic and anaerobic. So these are the 2 modes of respiration where the glucose is oxidized to provide the energy. I'm just writing here. First one is aerobic respiration. Aerobic respiration. And as the name indicates, aerobic anta helidre, in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. Yenagutte aerobic respiration alli? And remember that glucose is being oxidized to release the energy along with carbon dioxide and water as a byproduct. So here we are writing glucose is broken down into 3 carbon organic molecule called pyruvate or pyruvic acid, and inside the mitochondria again it is broken down into carbon dioxide, water, and to produce the energy. And this is being takes place in the presence of oxygen. So illi ನೀವು oxygen ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Oxygen ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this will take place in cytoplasm, this will take place inside the mitochondria. And second one, you know, what is that? Anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So what that indicates? Anaerobic in the sense, ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Absence of oxygen. NaO means N A ಅಲ್ಲಿ ಅದು absence ಅನ್ನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ, aerobic oxygen. So I'm just writing here absence of oxygen. Absence of oxygen. It's also called fermentation. ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ here you can observe glucose is broken down into pyruvic acid. Everything is taken place inside the cytoplasm. Pyruvic acid or pyruvate, and there you can observe ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, lack of oxygen ಮತ್ತೆ absence of oxygen. Now we are talking only about the absence of oxygen, so I'm just writing C2H5OH, okay, OH along with carbon dioxide and little amount of energy. Okay, so observe here, ethyl alcohol is the product of anaerobic respiration. It's the product of anaerobic respiration. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ what is the product of aerobic respiration? Carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide, water and energy. I have added O here, okay, to complete that. So next here, another one, in the lack of oxygen, oxygen kadime iddaga during vigorous exercise in our muscles enagutte, so that is incompletely broken down to produce the lactic acid. So adu lactic acid produce agutte. Lactic acid ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ increase in the concentration of toxic or harmful substances in the tissue of organism at successive trophic level. Remember these 3 words. Yaudu? One, increase in the concentration of toxic chemical substances.
or you can say increase in the concentration of toxic or harmful substances ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ? in the tissue of an organism. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. and finally that increases in the successive trophic level. ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನೆವರ್ ಗೋನ್ನ ಕೆಟಬಲೈಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ in one trophic level and finally it gets accumulated in the next trophic level and goes on increases. ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ that goes on decreases. So if you are writing the ecological pyramid, the pyramid of energy for the biological magnification, it is always inverted. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೋನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CFCs. CFC ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. CFC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. So that is called CFCs. Okay, and they are the causes for the ozone depletion. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we are using these in refrigerators as well as in the ACs ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ as a coolant. Once this escape from these devices and reaches the stratosphere, in the presence of ultraviolet radiation, they broken down into chlorine atoms. Chlorine ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This chlorine have capacity to kill more than 1 lakh oxygen molecule, that is called ozone molecule in the stratosphere. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ 3 types of blood vessels, ಗಿವ್ 1 important feature of each. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ 3 reasons the significance of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, 3 different types of blood vessels. You all know that. Just go through your textbook and write the differences just by writing a tabulation. ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಬರೀ, ಆರ್ಟರಿ, ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 are here. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ arteries, right? And second one is veins, and third one they are called capillaries. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಯಾರಿ blood away from the heart. Heart ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯೋಟಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಫುಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ಸ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ, ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಲರೀಸ್,
These are smallest blood vessels. Smallest blood vessels. Okay, ಜೊತೆಗೆ one cell in thickness. One cell in thickness. ಇವುಗಳ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 or 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ 3 ರೀಸನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. The absorbed water is transported from roots to the leaves through the xylem vessels, which is greatly influenced by the transpiration pull. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that pressure creates the transpiration pull. So that pulls the water from the soil by the root and that travels through the xylem vessel. Vessel ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, it is mainly responsible for distributing the minerals to each and every part of the plant, and it is ensuring that. And the evaporation of water during transpiration provide cooling effect to the leaves. So while evaporation is happening, okay, and that cools down the temperature of the plant body, and cooling effect it is providing. You know that ಈಗ ನಾವು ಪೊಂಗೆಮಿಯ ಪಿನ್ನಾಟ ಆರ್ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಡ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ 10,000 joules of energy is available to the producer. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 10,000 joules ಇದೆ. How much of energy will be available to the secondary consumer? Okay, first ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, considering that, okay, these are the trophic levels. I'm just taking one more here. Okay, considering these are the trophic levels. Okay, how many trophic levels are present in every food chain? Maximum 4, maximum 5 ಇದೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಈಗಲ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 to 4 trophic levels. So I'm just writing here, the first trophic level is always occupied by the producers. Producers ಅದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And second trophic level is occupied by primary consumer, or directly you can say herbivores. I'm just writing here primary consumers because they have given secondary consumer, right? So primary consumers, and here you can observe secondary consumers, and finally tertiary consumers. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, and this is the first trophic level, and this is the third one, and this is the fourth one. You can directly say herbivores, primary carnivores, secondary carnivores, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ carnivores ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. So energy is being traveled from one trophic level to another trophic level, and 10% of energy is being transferred, and 90% will be lost in the form of heat. Heat na mukanತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I'm just writing 90% will be lost. 90% will be lost, and only 10% will be transferred to the next trophic level. So you can say 10%, 10%, and 10% is transferring. If producers are having 10,000 joules of energy,
means that is available for the producer, and what would be in primary consumer. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that becomes 1000 joules of energy is transferred to the primary consumer, and only ಈಗ 1000 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it becomes 100 joules of energy is available for the second consumers, and finally 10 joules of energy present in tertiary consumer. Now you come to know why each and every food chain have only 3 to 4 trophic level. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% of the energy is being lost in the form of heat during metabolism, but only 10% is being transferred. So ಇವಾಗ producer ಗೆ 10,000 available ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so how much of energy is available for the secondary consumer? So only 100 joules. So you can say 100 joules of energy is available. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ the tertiary consumer to the transport it to the tertiary consumer. Illustrate with an example. Example ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, illustrate. ಇದೇ example illustrate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ available for the secondary consumer ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, so that's the thing. Remember this. Next ನೋಡೋಣ. What is DNA copying? As we have discussed. Okay, state its importance. Importance ಏನಿದೆ? Reproduction is one of the most important characteristic of living being. Give 3 reasons in support of the statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು 3 ರೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸೊ ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಆರ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA is the production of similar copies of DNA present in a cell using various chemical reactions. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ DNA ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, they are producing daughter DNA molecules. DNA copying is essential for the reproduction through which the organisms pass on their body features to the offspring, because DNA have genetic information. Through that, they are carrying the hereditary characteristics from one generation to another generation carry ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So by that way, they are carrying the features as well, and moreover, minor alteration during the process of DNA copying results in the production of variation. As I said in the previous question, not identical. DNA copying is not similar, not exactly similar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, not identical ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. That leads to variation. Such variations are very useful for the survival of species over time. Okay, ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ the living organisms are able to adjust themselves to the surrounding environment which is being constantly changed. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ, and that species will continue, generation will continue. Next, 3 importance of reproduction ಯಾವುದಕ್ಕೆ? So it is essential for the existence and continuity of a species. Okay, if every organism stops reproduction, their species will end there only. ಹಾಗಾಗಿ it ensures the continuity of the species. ಯಾವುದು? reproduction ensures the continuity of a species. It helps to pass the genetic information to the next generation. Through the sexual reproduction or through the asexual reproduction, they are passing their genetic features to the next generation. We are look like our parents, so they look like their parents. Grandparents the characteristics nammallu irutte, so that means the characteristics are being carried in the process of reproduction. So adralli common agi and the most common factor ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DNA ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Next, it brings variation in next generation, which is the basic for evolution, basis of evolution. ಈಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that leads to evolution. ಈಗ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ like Zinjanthropus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Java man, Peking man, Neanderthal man, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ,
ಏನಿದೆ, ಹೌ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೀಚೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದ ಯೂಟರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದ ಯೂಟರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, if the niche were drastically altered, the particular ecosystem has drastically altered, ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ the population could be wiped out, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಾಶ ಆಗಬಹುದು. however, if some variations were to be present in few individuals in these populations, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾದರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸೊ ದಾಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಸರ್ವೈವ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯೂಟರಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ. ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್ thickens and richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲ್ಲೈಸ್ಗಳ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್. ಸೊ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ with the help of placenta through the umbilical cord. You know that placenta, it's a discoid structure present and embedded in the inner wall, that is called inner wall anta helidre endometrium of the uterus anta helti alli irutte. So through the umbilical cord that is supplying the nutrients and oxygen and removing the carbon dioxide and waste from the developing embryo, it is embedded in the uterine wall anta helti placenta. So hagagi ee placenta ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, and remember that and practice. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಲೈಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. See there, if the surface is like in the form of infolding structure, that is mean to increase the surface area for the glucose or the absorption, whatever it is. Developing embryo will also generate waste substances which can be removed by the transferring them into the mother's blood through the placenta. Placenta dindane ellavu kuda agodu, adre oxygen ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾವುದು ಬೇಬಿಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂದ. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. So finally uterus ಯಾವ ತರ suitable ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, due to the rhythmic contraction and relaxation of the uterine muscles, okay, strong contraction, mild contraction, that is controlled by few hormones called oxytocin, ಅದನ್ನ birth hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because that mainly responsible for the contraction of the uterine muscles during the parturition. Parturition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ act of expelling the completely developed fetus from the mother's uterus, ಹೊರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these are the things you need to remember about the placenta and the changes in the uterus during the development of embryo or the parturition. Next, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಸಿ ಅರೌಂಡ್ us. Okay, it is a sort of going backwards in time. We can do this by identifying hierarchies of
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎನಿವೇ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. That's our character. It's a behavior. It's a details of physical appearance. In other words, a particular form or a particular function. Now ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That we have 4 limbs is that the characteristic. Okay, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 limbs and hind limbs. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಲುಗಳು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದು, ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಹೋಮೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ anatomical structure but performing different functions. So these are the organs are having, okay, organs having, oh you can directly say that, sorry, you can directly say that here. I can write here, right? Organs similar in their anatomical structure, similar in their anatomical structure. ಅವಾಗಿನ ಒಳಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, anatomical structure, ಬಟ್ performing different functions. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, performing different functions. Okay, and also they have a common origin ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 4 limbs of human, 4 limbs of cheetah, 4 limbs of dolphin, 4 limbs of finally bat. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ 4 limbs ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಚೀತಾ is using for running. Dolphin or whale they are using for swimming. Bat is using for flying. So these are the different functions, but their ancestral rock is the same. They have common origin, all are mammals, and their anatomy is also similar. Humerus, radius, ulna, carpels, metacarpals and phalanges. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ remains or impressions of dead plants and animals. Dead plants and animals. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ಬರೀಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ರಾಕ್. ಪೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹುದುಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಮೈನ್ಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅವುಗಳ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಏವಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಏವ್ಸ್.
ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್? ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 14, C14 ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಒನ್. ತುಂಬ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫರ್? ಇಫ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಈಗ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿರಬಹುದು? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಅವುಗಳ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ancestors, you can say n common ancestors. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ಏನು ಹೋಮಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ remains are impressions of dead bodies of plants and animals which are buried in the petrified rock. How do we know how old fossils are? Two methods. Relative method, carbon dating. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದು ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, so that we come to know these are the recent fossils. If they are available, if they are present deeper layer of the soil, we come to know those are older fossils. And finally, if the two species are having a more common characteristics, we come to know that they are closely related. ಆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವುಗಳ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಕ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so that is nothing but this particular, okay, this is answer I have written there only, no problem. And yes, these are the questions. I guess I have selected important questions for your examination. Try to study the related questions as well. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.